Thank you. Thank you so much, everybody. Thank you for being here. It's an absolute joy to be here with all of you tonight. I see so many familiar faces, and I'm sure there's many familiar faces on live stream that I can't see, but we're welcome to everybody joining us online as well. You're all being very formal over there. I think you should come sit down. So tonight is our event here, Life Stories. It's going to be a really intimate, beautiful conversation. We've got 3 women who are each incredibly devoted and dedicated to the environment, coming from very different realities, who are going to be speaking to us this evening about their stories and sharing some of their work and the way that they perceive their lives, the struggles that they've had. And I think what you're going to find is that there's going to be a lot of beautiful wisdom that's going to emerge from this conversation. We don't really have an agenda for tonight. It's really free flow. We're kind of breaking all the rules here at the Conduit tonight. And so we're just providing an opportunity for everyone to listen and learn from these lovely women who have joined us. This is a collaboration between Synchronicity Earth, Flourishing Diversity, She Changes Climate, and of course, Amazon Frontlines. I didn't introduce myself. I'm Jessica Swaden, co-founder of Synchronicity Earth and Flourishing Diversity. And I'm delighted to help have brought this evening into life. So basically, I just want to say that, we've got people in front of you. We've got Nemonte Nenquimo. We've got Silvana Nihua, Alison Sudol, and Alex Goff. Each of these people are really meaningful to me personally. I've just met Silvana recently, but I've known Alison for many years, and we share a lot of different conversations over time together. Of course, we had Nemonte here last year and had a whole host of events, and of course, Alex was with us then as well. So I think these people are starting to feel like my family, and so I'm really lucky. So anyway, Nemonte Nenquimo is an indigenous Waorani leader, a mother, and the first female president of the Waorani Organization of the Pastatsa Province, or OWAP. Silvana Nihua is a Waorani leader from the community of Kiwaro, deep in the Ecuadorian Amazon, and a mother and the current president of the Waorani Organization of Pastatsa. So she's just taken over from Nemonte. And they're both committed to defending their ancestral territory and their people's survival in the Amazon rainforest. Silvana and Nemonte work closely to spearhead novel initiatives to protect the Waorani's rainforest, the territory, to uplift women's leadership across the region, and to create a new model for intercultural education for Indigenous youth. Alison is, of course, an artist, a singer, a songwriter, an actress, a dear friend, deeply devoted to the planet, a mother-to-be, and an ally and an ambassador for Synchronicity Earth. And so it's just wonderful to have all 3 of you here together. And then, of course, Alex, who we will hear a lot from him tonight. And he's he's the director of development at Amazon Frontlines, and he'll also be translating this evening for us. So an incredible ally to us all. So thank you very much for being here. I hope you enjoy. And I'm going to hand over to both of you, Nemonte and Silvana, to start. Okay, thank you. Hola. A mí también. Me menana que gay maino 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 menana que gay maino me menana que gay maino me menana que ante me menana que ante me menana que ante me menana que ante me menana que ante
Prenamai keki ante dagi pe goki 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 ante Thank you. Could you share with us the meaning of this song that you just sang for us? ¿Pueden ustedes compartir con nosotros el significado de ese canto? Bueno, nuestra cultura waorani, antes de ir en territorio, donde seas que tú vas, nuestra cultura es respeto, valor, siempre cantamos. Primero tenemos que cantar. Nosotros a través de ese canto expresamos, tenemos conexión con ancestros. Esa música es de muchos años. Entonces nosotros, pueblo waorani, todavía tenemos ese valor. Donde quiera que vayamos tenemos que expresar de respeto. Primero es pedir permiso a los ancestros y luego decir que nosotros venimos desde muy lejos, como nuestros ancestros enseñaron de defender de dónde venimos. Entonces esa música es como estamos diciendo, aquí estamos mujeres indígenas, pero ustedes son gente como hermanat, que están aquí presentes. Eso significa nuestro canto. So our people have songs that go back thousands of years. And we sing whenever we're arriving in a new space. It's our way of arriving. It's our way of honoring our ancestors. It's our way of expressing respect and asking permission to be where we are. This song also expresses that we come from very far away. We're indigenous women from the Amazon, but we're here because we're all connected and we're here to connect with you. Thank you for that. It's so evocative listening to you sing. As a musician, there's a quality that is so of the earth, and that's such a difficult quality as a musician to sort of mentally access, but it feels like the song grew from within you, and that's very powerful and something that I think we're missing in music. So I had all these notes, but I'm so pregnant that I'm really worried that if I try and read them out loud that it's going to be a mess, so I'm just going to roll with this. So there are, just while we're on the subject of song, there are many songs in Waorani culture. And how are these songs passed on? How is the song knowledge passed on from generation to generation? Bueno, como músico, como cantante, aprecio mucho escuchar esta canción. Siento en ese canto una conexión muy fuerte con la tierra, que es algo difícil para mí como para nosotros de acceder a veces esa conexión. Entonces fue un gusto escuchar ese canto. Tenía muchas preguntas escritas, pero como está embarazada se les fue. Entonces en vez de estar buscando, va a simplemente llevar la conversa, ¿no? Entiende que en el pueblo waorani tienen muchos cantos. ¿Cómo son los cantos y cómo se transfieren de una generación a otra? Eso nosotros como mujeres waorani tenemos todavía. Esa música es muchos años atrás, por siglos años, no hemos perdido. Tenemos esa conexión, viene esta conexión de nuestro canto, no es como cantar, cada música es como para sentir paz, o vamos donde una familia si están enfermos o están tristes, tenemos que cantar para hacer sentir esta conexión, como dar amor, cariño o paz. Eso era nuestro canto. Y muchas veces también dedicamos también a nuestros niños, que nuestros niños deben ser alimentados, nuestro niño debe ser sano, y tenemos que cantar para que nuestros niños duermen tranquilidad. En esa misma música expresamos qué tal fue el día del día de retorno, cómo compartiste con tu primo o con tu abuela o con las plantas, cómo conectaste. Esa es una música tenemos varias músicas, porque yo no puedo decir
música, porque tenemos eso, música de bebé, música dedicado de joven, de mujer, de abuela, o música dedicado para ir a traer frutas, música para ir a sembrar también. Nosotros no, pueblos indígenas, así nomás vamos a ir a coger planta. Cuando vamos a ir a ver en la planta medicinal, acercamos, cantamos pidiendo permiso a esa planta para llevar en la casa, curar y dar a nuestros hijos. Y de ese conocimiento, gracias a nuestras abuelas, tenemos todavía y nosotros no queremos perder ese conocimiento. Gracias a los conocimientos de los sabios todavía tenemos, yo veo que nuestra tierra, nuestro bosque es inmenso, inmenso, y eso nos ha enseñado también a estar conectada. Waorani culture today, we still maintain our songs, and our songs go back centuries, generations. Our songs are a connection to the world around us, to our environment, to our territory. We don't just sing for the sake of singing. Our songs have different meanings. We have songs that are about peace, for times of peace. We have songs that we sing when someone's experiencing illness. We have songs to express our love. We have songs that we sing to our children so that they'll be healthy, so that they could sleep at night. We have songs that speak about how our day went. And our songs are also our connection to the plants. We have songs that we sing when we go out to harvest plant medicines to ask permission to take the plant from the earth. And our songs are passed down to us from our elders, from our wise elders, our grandmothers. And this is how we still maintain this music today. Our forest is immense, and our connection to our forest is our music. That's very powerful hearing that again as a musician. That's not really how the music industry value system works, and it's something that I've really struggled with the music industry, and you know, music has so much power, and it's sort of like a microcosm for the greater issues that we're having with the world. Songs that ask permission, songs to heal. There's such a tremendous amount of cynicism around that in our culture, and songs are it's really reduced to entertainment. But you can see that there's such a need for strong messaging in songs, and yet historically I have struggled with that, and it's so inspiring to remember that is the true purpose of music. It's not just like a little ditty, that it is a deep connection, and it is something that we can use to connect with each other and ourselves, and with our daily lives, and with greater purpose. And I'm curious how you might, what advice you might give to people in the creative arts. And music is that's just my field, but it's kind of all of us in whatever sort of way that we interact with the world. Of, you know, what if you don't have that unbroken lineage, the people that are teaching you how to, the ancestors all the way back, if you don't have that path to walk in, it can feel like you're making it up as you go. What would you say for how to tap into that? Because it seems like something we need. Sorry, that was really lengthy, Alex. I apologize. That's why I should have stuck with my notes, but I can't read my handwriting also. I think I got it. Es muy potente lo que han dicho, ¿no? De cómo la función de las canciones, de los cantos en la cultura guaraní. No es como la industria de la música funciona aquí en el occidente, ¿no? Música tiene mucho poder, pero también en nuestra sociedad puede ser la música un espejo de lo que está pasando en la sociedad en general. Que las canciones deben ser para sanar. Pero hay mucho cynicismo en esta sociedad sobre los cantos. Se han reducido realmente a entretenimiento para la gente. Pero hay una necesidad para que los cantos sean como un vehículo para un mensaje. Para ella ha sido difícil
sacar esto en su música, ¿no? Buscar tocar esto. Y ha sentido como una frustración también, ¿no? De cómo es la industria, que no está tocando como el real propósito de la música, que debe ser la conexión. Entonces la pregunta que tienes, está curiosa de escuchar de ti, Silvana. Si tienes algún consejo para alguien como ella, que no tiene un linaje, una conexión con los antepasados, de cómo tocar esa conexión, ese significado de los cantos y de los antepasados cuando está haciendo su música. Bueno, es como pensar, ¿no?, en nuestros ancestros, como nuestro canto estuvimos como compartiendo. Nuestro canto todavía aún mantenemos conectado con nuestro conocimiento ancestral. Yo sugeriría a toda la juventud hacia este país que vive del mundo occidental, podría sugerir que ustedes pueden, como ya han perdido, sé que han perdido muchos de los países, sus conocimientos ancestrales, sus prácticas culturales, si van a dedicar, si pueden reflexionar, es ahora organizar como ese tipo de eventos para poder conectar con nuestra naturaleza, porque el espíritu siempre se conecta con los árboles, con los pájaros, con los aves, y ahí viene el conocimiento que conectamos espiritualmente, porque las plantas son seres vivos como nosotros, también tiene vida, y esa conexión hace reflexionar nuestra vida, nos conecta con nuestra vida, y es importante que ustedes como jóvenes estudiantes, también quienes son profesionales, pueden realizar ese tipo de eventos para poder escuchar, aprender de las experiencias y también de los sabios, de los abuelos y abuelas, y así pueden como recuperar este conocimiento ancestral o conocimiento que tenemos cada costumbre, cada país, cada cultura. El idioma es como muy importante para poder transmitir hacia la juventud. So Silvana was saying that, some advice that she has for everybody here, not just for Alison, is to see how in Waurani culture they still maintain their connection to their traditions, to their song, and that's deeply rooted in the land and in their territory. In the West, she recognizes that a lot of that connection has been lost, and so that's really a place that people need to start, is in seeking connection with the land around them, with the world around them. Their knowledge in Waurani culture reflects their connection to the world, their connection to the birds, to the animals, to the plants, and the recognition that these are all living beings, that we as people are just a part of this system. We're not separate. And so really it's an invitation to reflect on our connection to the world around us, to all of these beings, and to listen to and learn from the cultures that still maintain this connection to past generations. Maybe your own grandparents still maintain that connection. Maybe you can hear their stories and reflect on their stories. Maybe coming to events like this where you can listen to people who come from a place like the Amazon who maintain this connection, but really listen to, learn from, experience that connection through others, and then practice your own connection to the world around you. Thank you for that. In terms of leadership, you both are extraordinary female leaders. You are warriors, but a warrior not going out and killing people type of warrior, but your energy and your spirit is undeniably powerful. And I'm curious what the role of women is in Waurani culture and mothers as well, and how your culture supports that. Ahora quiero hablar un poco sobre el liderazgo. Ustedes son mujeres guerreras, no guerreras que están saliendo a matar, pero guerreras que mantienen un espíritu muy poderoso, ¿no? Y me gustaría escuchar un poco de dónde viene eso,
¿qué es el papel de las mujeres en la sociedad guaraní tradicionalmente, Nemonte? Bueno, nuestra cultura guaraní, antiguamente, antes de contacto, la mujer que decidía, la mujer era de paz, pero los hombres solo actuaban y acompañaban al respeto de nuestra tribu. Traditionally in Waorani society, women were the leaders in times of peace, and men needed to listen to women. Pero realmente el papel de mujer es muy importante porque yo siento que mujeres siempre estamos como preocupados que todo debe estar bien, alimentado los hijos, en la casa normal, en el trabajo, todo, pero muchas de las veces yo he sentido como mujeres tenemos mucha paciencia y también tenemos conexión con nuestros hijos y con la naturaleza mismo. Como madre queremos, todo tiene que estar bien, en el orden en la casa, no tiene que haber problema. Pero muchas veces yo veo con los hombres es como que siempre quieren cosas rápido, así. Quieren cosas rápido, como no tienen paciencia, ya quieren resultado, tener. Pero yo muchas veces he visto como mujer, papel es como esperar, pensar mucho más allá, idea, todo lo que estoy haciendo, si va bien, va a servir en futuro. Eso yo aprendí mucho, era con las abuelas también, estar metida, acompañando en esa lucha yo y también siendo mamá muy joven, como ha preocupado, todo lo que hago es para beneficio de mi hija, no es para mí, para ella. Entonces eso me ha hecho como ser más fuerte, como representar a nivel contra el gobierno estado ecuatoriano y también ser más fuerte. ¿Qué tan fuerte que puedo proteger a mis hijos, a mis hijas o en el futuro nietos pueden tener ese territorio? A pensar que los hombres quieren como cosas fáciles, no debe pasar eso. Como cosas fáciles puede a la vez destruir. Eso nuestra meta ha sido, las mujeres hemos unido y ha hecho muy, muy fuertemente fortalecer como mujeres líderes de preocupar no solo una familia, sino colectividad. Women in our society have a really important role to play in Waorani culture because women are, and mothers in particular, we're concerned about the well-being of the common, of the collective, of the community, the well-being of our children, that our home is in order, that there's balance. And women, we're patient. We're patient, we're thinking ahead. We're reflecting about the future for our children and what's going to come ahead. So we're always seeking that balance both in our natural world, in the environment around us, as well as at home. Men want things quickly. Men want results, they want action. Women, we wait, we reflect, we look ahead. And this is something I learned from my grandmothers. And then as a mother myself, I'm always thinking about my daughter. My children come first, and I'm thinking about not only my children, but their children. And this is what's allowed me to be strong and to be stronger in our fight. I mean, we've gone up against the government, we've gone up against the oil companies, and we're doing it to protect our children. No, termino. Because the easy and quick things, oftentimes that men want, we see can destroy us. And women, we're thinking about the collective. Y la abuela me decía a mí que siempre tenemos que tener respeto a los hombres y a las mujeres también. Y nos decía, la tierra está dando todo, como comida, agua, todo, y la mujer también es, sin mujer no hay vida. Entonces a las mujeres deben respetar, no deben maltratar, ni menos alzar voz. Entonces yo crecí de esto y muchas de las veces en la comunidad no es que mujeres somos fuertes, los hombres son aquí, no es así. Siempre tenemos equilibridad de respeto al hombre y los hombres tienen mucho respeto a nosotros, mucho aún más. Y eso como he sentido bastante porque en mi liderazgo mismo, gente de ciudad ecuatoriana querían entrevistar, un ejemplo, chiste voy a decir. Me llamaron teléfono, eran feministas, me llamaron y yo contesté teléfono y me dije, Nemonte Nenquimo,
tú eres una mujer más feminista de conocida en Quito capital, y yo me quedé como confundida. No, yo no soy feminista, yo respeto a los hombres, yo debo respetar para que me respetan a mí, a la mujer, porque nosotros tenemos regla en nuestro territorio que al hombre respetamos, la mujer también tiene que ser respetado. No es que una mujer está a poder, ¿no? Estaba muy confundido y yo expliqué. Y ahí no más querían volver a llamar, querían poner un muro en feminista en Quito como mi cara. Y yo dije, no, yo no voy a llegar a ese nivel. Yo respeto a los hombres. Juntos podemos construir mejor manera. En eso estamos como culturalmente, ancestralmente. Respetaban mucho a la mujer, al hombre. Entonces eran como juntos, guiando, tomando, caminando, luchaban. Entonces esa ruta venimos muy fuerte en mi territorio. Something my grandmother once told me is that as women, we need to respect men. And men need to respect women. This is the balance in our traditional society. And men need to respect women because women are like the earth. The earth gives us everything. And women are like that too. I mean, we give life. And so we should be respected. We don't think that women are better than men. We think there needs to be a balance and a harmony. And there needs to be mutual respect. During our campaign, our fight against the government and the oil companies, we were marching in the streets. Feminist groups in Quito, or a feminist group in Quito approached me and said, Nemonte, when did you become a feminist? How did you become a feminist? And I said to them, I was confused, and I said, I'm not a feminist. I don't think women are better than men. I think that we each demand respect. We need to be respected. This is how my people have always lived. But I'm not a feminist. I don't want to be reduced to that category. And they never called me again. Because we're together in this fight. And so ultimately that we need to be maintaining that harmony if we're going to be strong together. That's so important, and it's a very difficult subject to breach in our culture, obviously. If you say something like that, it's like, whoa, I'm going to get eaten alive on Twitter. But the mutual respect side of things is so key in how we're going to move forward. And obviously there's a long history of repression and women not being allowed to access large portions of ourselves and being persecuted for it. So there's obviously we're coming into a place where we can finally be the full aspect of ourselves. But I love that doesn't come at the cost of the other side. That harmony is actually the future. On so many levels, it's a delicate thing. It's a delicate line to walk. And we need to be walking in that gray. I think much more than we feel the courage. I mean, that's just worry. You're just right there. Like, I'm not a feminist. Like, oh my God, it makes me want to throw up. Just courage to walk your truth and to embrace the middle, the complex middle is beautiful. Going back to being a mother, I'm just on a purely selfish level. I'm very curious how to raise children to be better allies. What can we do? Education is so key. Obviously, it's the key to the way forward. But and actually, I would like to speak about that as well. Ask Silvana. But just for both of you, what things could we incorporate into our kids' education, into our raising our children for the future to be better aligned? Lo que has dicho, Nemo, son cosas a veces difíciles de decir, ¿no? En esta sociedad, como ella piensa, si esto lo escribo en Twitter me van a atacar. Pero sí, la clave es lo que dices, ¿no? Es ese respeto mutuo. Obviamente hay una larga historia, especialmente en esta sociedad, de represión hacia las mujeres o represión de las mujeres. Han sido perseguidas, han sido reprimidas.
em, pero que siente que estamos llegando a un punto, un círculo en que ya la gente se puede empezar a ser como su ser entero. Y que esto podemos llegar a este lugar sin que dañe al otro género también. Y esto es la armonía, pero es delicado, la armonía es delicada y tenemos que caminar en ese área un poco ambigua, un poco gris. Pero sí, escucharte decir que no soy feminista es como a ella le choca, ¿no? Pero eso es como la valentía de poder caminar en el medio, ¿no? De no ser una cosa ni otra, de caminar en el medio desde su verdad. Y bueno, la pregunta es como madre, mi pregunta es un poco quizás egoísta porque quiere aprender, pero ¿cómo podemos criar a nuestros hijos de ser mejores aliados y personas? Obviamente la educación es clave, pero ¿qué debemos incorporar a nuestra educación para nuestros hijos para sí, como ser mejores aliados? Silvana, quizás. Bueno, para criar a nuestros hijos bien educados, ahora lo que debemos como esforzar muchísimo es enseñar los conocimientos, las prácticas desde la casa, desde los hogares, porque eso estamos ahora nosotros enfocando a trabajar a nuestra juventud como iguales, ¿no? Sentar las experiencias sabias de nuestras abuelas y abuelos, educar con los alimentos, con los aprendizajes, con las enseñanzas, con el idioma mismo. Hay que como seguir valorando, fortaleciendo cada vez más, llamando a la unidad. Muchas de las veces ya cuando se cruzan, se casan de otra nacionalidad o con otra cultura, no hay muchas prácticas con los hijos. Eso estamos como, hay que seguir valorizando. Si yo ya hago un cruce con otra cultura, yo como madre tengo que enseñar mi propia cultura, mi propio idioma. El padre también tiene que dedicar a enseñar su cultura y así mantener esa equidad de la cultura. Digamos, esa educación es mantener las enseñanzas, las prácticas desde los hogares. Eso ha sido como más importante en la actualidad y eso estamos nosotros como líderes y madres que estamos al frente, estamos trabajando muchísimo con nuestros niños, con nuestra juventud y en población en general, especialmente en nuestro pueblo amazónico del Ecuador. Something that we're doing from our territory is teaching our children through our acts and through our behaviors at home, and through the daily life, using that as an opportunity to teach. So teaching them about food, sharing ancestral wisdom with them, sharing the wisdom that our grandparents passed on to us in everyday actions, teaching them our language. When, in the case that a Waorani family maybe intermarries with another indigenous group in the Amazon, it's important that the mother passes on her culture to that child, and that the father also has the opportunity to pass on his culture to the child, so that we can keep both cultures alive and keep that living through our children. And this all happens at home. At the same time, we're engaged in a big effort across where we work, across the entire Amazon, the upper Amazon, to reshape education and ensure that our children have access to an education that values their culture, that doesn't just erase their culture. And so this is how we're working in the Amazon. That makes sense. I just had a thought and then it went away. Uh-oh, bedtime. Nemonte, when I first saw you speak, I cried quite a lot, and I was so deeply inspired and activated by your spirit. Maybe I'll pause and I'll let you translate so it's not so long. Nemonte, la primera vez que yo te vi hablar en un evento, yo lloré. Porque sentí como mucha inspiración y me activó. But then
that energy that I felt in my body and my soul from being in the same space with you and having the honor and privilege of listening to you. I got sort of sideswiped by a tremendous amount of grief and of shame and self-doubt, because I see the things that I have been handed down. I don't know where the root is, but I see these qualities, these viewpoints, this way of living that is so out of alignment for the way that I would like to live and be. Sentí como compartir ese espacio contigo, escucharte, sentí mucha energía en mi cuerpo, en mi alma, pero a la vez también sentí mucha tristeza, sentí como vergüenza y me salieron dudas porque reflexioné sobre las cosas que yo estoy cargando, las cosas que me han pasado, y sentir que la manera en que estoy viviendo está fuera de equilibrio. And I wonder, there's so much that needs to be done, so much change that needs to happen in order to shift this enormous yacht that we're on in the West. This is horrible, polluting, heavy, unwieldy thing that we're all on here in the West of the way that we live our lives. And I wonder, if there are some very, rudimentary, at least at the beginning, the steps that you could offer advice on in terms of how to not be paralyzed by what happens as you awaken, to how off we've got it, that you don't just go, what's the point? Oh, it's so it's so hot. Trying to put this into words. Yeah, Alex, over to you. Please try and make that make sense. I'm going to do a double interpretation here. Yeah, an interpretation. Help me out here. You know what I'm trying to say. Me pregunto, porque hay tantas cosas que tenemos que hacer. En esta sociedad, en el occidente, estamos en un gran barco, en una gran canoa, pesada, ¿no? Pesada, con mucha toxicidad, como muchas cosas, ¿no? Como sociedad estamos todos en ese mismo barco. Y me pregunto, o te pregunto más bien, si hay pasos o consejos que tú das a las personas que están despertando a esa realidad de no ser paralizadas, de cómo no rendir bajo el peso de esa conciencia. ¿Qué sugieres? Yo sugeriría lo que dice la compañera, eso como a mí como mujer me afecta. No es solamente como, mira, una mujer guerrera viene, ha habido muchos dolores también en nuestro territorio de la conquista de los evangélicos, del petróleo amenaza, de ese dolor hemos enfrentado, hemos parado las mujeres como indígenas con las abuelas, con jóvenes, y con nuestro canto hemos logrado. Entonces, yo daría consejo a las mujeres de aquí, tienen herida, ¿no? Hay esperanza, tenemos que tener ese espacio de mujeres, de sentir, conectar el dolor, de dónde surge, también como reconocer nuestras raíces, que ha perdido también, es una pérdida, es dolor, yo entiendo obviamente. Yo creo que
espiritualmente conectar, sanar. Yo creo que hay esperanza para poder, esos desafíos, esos dolores que tenemos, yo creo que hay mucho, siento que puede haber muchos traumas, ¿no? Que ese trauma dejando ese espacio teniendo entre las mujeres, yo pienso que entre las mujeres en el espacio podemos sanar, escuchando uno a otro, y podemos fortalecer, y si podemos lograr hacer grandes sueños, lo que sentimos. A veces yo, muchas veces en mi territorio he llorado yo como mujer, y me he ido a tomar ayahuasca y yo me cierro los ojos, lloro bastante, muy profundo como mujer. De lo que hago, trabajo no es fácil, es muerte y vida. Entonces, muchas de las veces me he ido a tomar ayahuasca con las mujeres. En mi visión he visto que si todas las mujeres levantamos, el mundo colapsa. Se pueden escuchar. Eso yo he visto millones de veces en mi sueño. Entonces yo daría un mensaje que todas las mujeres debemos tener un espacio de sanación para tomar otro paso más, para hacer cambio de lo que queremos, que todos armonía en el mundo, que nuestros hijos, nuestros en futuro que pueden vivir la realidad con no muchas cosas, depresión, como que están contagiando eso para poder tener todavía yo tengo esperanza de sanar y tener otro espacio de conectar de diferentes mujeres, no solo indígenas, sino en espacio del mundo. Podemos hacer lo mejor. You know, what you're saying affects me personally, Nemonte said, because you might look at me and see a strong woman leader, but I've also been through a huge amount of pain. You know, my people have lived through conquest and colonization, evangelization, the incursion of the extractive industries into our lands. And I think that it's important to, as women, to stand together. Because women across the world, we have wounds. And we need to create the spaces, foster the spaces so that we can feel this pain, that we can connect, that we can plant roots together. It's a spiritual connection, ultimately, that we need to create. And this brings hope. With this, healing brings hope. We need to share our traumas and we need to heal together. And we need to also share our dreams. Because together we can accomplish those dreams. Many times, you know, in my struggle, I have cried. And my struggle, our fight is about life and death in the Amazon. But in my visions, drinking ayahuasca, I've seen that if all women rise up together, we can stop the world. We can force the world to stop. But we need to heal to be able to take that next step together and to be able to achieve the change that we want. So I have hope. But it requires us connecting, and not just indigenous women connecting with each other. We as women across the world need to connect. We do. We really do. And that's it. It's such a beautiful message. It's so important. And something that I've noticed in spending a bit of time with Nemonte and Silvana is that I can get quite bleak and feel the heaviness, and continually they manage to remind me that the greater picture, which is that yes, there's a terrible weight, but if we can unite, if we step out of that weight, it's not pretending that it doesn't exist, but more to step forward, which is what's needed urgently. And to stand together as women, and women with men as well. That there's a tremendous power in that, and we need to act quickly, given the state of the world. Sí, es un mensaje muy hermoso. Y en el tiempo que ha podido pasar con ustedes dos, con Nemonte y Silvana, ha sentido esa fuerza y también ese peso, ¿no? Pero a pesar de las dificultades, ustedes le hacen recordar la película más grande, como la imagen más grande. Y sí, hay un peso grande encima, ¿no?
hay un peso muy, muy grande que tenemos encima, pero tenemos que saber avanzar a pesar del peso e unir también entre mujeres y también mujeres y hombres para poder superar ese peso. I've completely lost track of time, and we might have been here for. Oh, good. We still have some time. But I want to make sure that I ask sort of the most important question, otherwise I will just dive into anywhere I can get, which is what brings you all the way to England. And could you just speak a little bit about the work you're doing and what you need as well from this trip and from us? Antes de que termine el tiempo, quiero asegurar que también hace unas preguntas para que puedan explicar un poco los mensajes que traen. Y una pregunta, Nemo, es ¿por qué han venido a Londres ustedes dos? ¿Por qué están aquí? ¿Qué es el trabajo que están haciendo y qué es lo que vienen buscando? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, pues a lo largo de ya estoy en Londres tercera vez. Es ahorita milagro, veo clima muy lindo, me ha gustado bastante. La segunda vez que vine no podía ni salir, no podía respirar, estaba muy lluvioso, nublado, yo estaba volviendo loca. ¿Cómo viven la gente aquí? ¿Cómo viven? Yo puedo morir, así estaba como, no podía y tomé algunas fotos y llevé a mi papá. Papá, ¿viven eso? Y mi papá dijo, ¿dónde es? ¿Dónde hay nublados, muertos? Parece, no hay vida allá. Yo digo, así viven allá. Y era increíble. Bueno, ese es el chiste para que ríen luego. Voy a traducir esa parte primero. Nemonte said, well, this is my third time in London. I had the opportunity to come twice last year, and I'm very grateful the weather's a little bit better this time. The last time she was here, she said it was raining, it was cold, it made her feel crazy, and she asked herself, how do people live like this? She shared photos with her father who lives in the Amazon rainforest in Ecuador, and he said, where is this? This place looks dead. He said, it looks cold, everyone looks miserable, where are you? I asked myself the same things in that end bit of winter, early bit of spring, which is just the worst. I left California for this. But it is a great city. But what it is incredible, especially when the sun shines. And as far as the work that you're doing here and what you would hope to achieve by coming all this way. Entonces sí, como ella a veces siente lo mismo, ¿no? De haber venido de otro lado, pero también es una ciudad increíble. Pero ¿por qué han viajado tanta distancia para estar acá? Bueno, entonces, eso es largo que hemos venido. Silvana y yo somos de la selva, no somos de ciudad, somos no sé, mitad del mundo, del país de California, donde vive Alex, puede ser una docena de hectáreas. Donde nosotros vivimos es como una selva virgen, que no hay extracción petrolera, pero a lo largo de nuestra lucha, trabajo, hemos sido visibilizados, hemos sido reconocidos también a nivel de otro mundo. Entonces, eso ha sido nuestro espacio, nuestra oportunidad, nuestra lucha que hacemos en el territorio, en el Ecuador, para visibilizar el trabajo y también para tener aliados para que nos apoyen, porque aunque lo ganamos, somos guerreros, como escuchen así con los ancestralmente, los wow, lo mataban, pero ahora ya no alcanza lanza, ¿no? Entonces nosotros hace unos años atrás hemos ganado contra el Estado ecuatoriano, que nos quería explotar en nuestro territorio, pero seguimos firmes, resistiendo nuestra lucha y sabemos que día a día llega amenaza más grande, entonces para mí, para la compañera Silvana, es una oportunidad de venir, visibilizar, porque no queremos estar solos, wow, luchando, sino también el aire, el agua que nos vienen, estamos viviendo un pelota, digamos, como todo el mundo, necesitamos oxígeno para sobrevivir, para el futuro. Entonces, esa lucha no es para los pueblos indígenas, sino también el mundo, seres que vivimos, es muy importante.
So Silvana and I, we come from the rainforest. And our people's territory is a place free of resource extraction because of our struggle. And that's why we're here. Our fight is about keeping our forest standing and keeping our cultures alive. We've been recognized, we've received a lot of recognition internationally for our fight. We've gone up against big oil, we've gone up against the Ecuadorian government, and we've won. But that fight isn't a fight that we can continue in the ways that our ancestors fought. Our ancestors defended our territory with spears. But today, we need to defend our territory through alliances. And so we come here to bring visibility to our struggle, to our vision, to our movement, and to forge alliances, because we can't just be fighting to protect our territory in the Amazon alone. Our fight is not just about indigenous peoples protecting the Amazon. It's really about protecting a place that the entire world, our entire planet, and our climate depends on. And so we can't be doing this on our own, which is why we've come here to help bring that awareness and create those connections. Y también es muy importante en tema de educación, porque la gente de comunidad no saben, ¿no? Y muchas de las veces, ¿por qué el petróleo quieren sacar, no? Entonces, para mí es una educación muy importante. Con la compañera Silvana hablamos, mira, nosotros no sabemos por qué nuestro territorio debajo de nuestra casa petróleo quieren sacar. Cuando venimos en ciudad es para andar en el carro, ¿no? Nosotros no andamos en carro. Entonces es muy bueno como entender para poder llevar a educar a nuestra gente, y también es muy importante aquí venir a visibilizar el trabajo que hacemos, donde nuestra casa sacan es para poder aquí sostener la vida, ¿no? Entonces eso es un problemático de nuestro territorio y aquí también. ¿Cómo podemos juntos mejorar? ¿Cómo podemos ya no consumir o podemos hacer otra forma? Muchas de las veces con la compañera Silvana sentimos que la gente aquí piensa que, no sé, el petróleo cómo saca, ¿no? No se saben. Pero en realidad, nuestro caso es como, para sacar petróleo tienen que talar millones de hectáreas y contaminar y destruir abajo de la tierra, y no solo los pueblos indígenas también afecta a los animales y el aire también. Entonces, eso ha sido muy importante venir a visibilizar también para que entiendan que como mucho hablamos de calentamiento global. Entonces, si seguimos aquí como ciudades grandes consumiendo, no estamos dando como reloj está yendo para quedar la vida, que todo va a calentar y no seremos afectados los indígenas y el mundo. Entonces, estamos solo pensando presente, no estamos pensando en el futuro generación, ¿qué vamos a dejar a 30 años? ¿No? Entonces, eso ha sido para nosotros importantísimo, de venir a explicar nuestra lucha, cómo está afectando allá y aquí cómo está afectando, cómo miran. Sé que nosotros como indígenas sabemos que inversiones, capitalismo y el gobierno no lo va a cambiar. Tienen su meta es allá, sacar, terminar. Entonces, como gente de ustedes que están escuchando, sociedades civiles, podríamos hacer una campaña en derechos humanos o con estudiantes en universidades, porque ellos son líderes que van a invertir. Todo lo que respiran es de la Amazonía, llega a la mitad del mundo. Entonces, eso ha sido nuestra llegada para enseñar, aprender de ustedes, que aprendan de nosotros y cómo podemos vincular, cómo podemos trabajar para manera bien del futuro generaciones. You know, an important component or important motivation behind these trips is education. It's important for us to travel around the world and to learn how things operate. It's important for us to be able to bring that back to our people, to transmit that learning to our people, because the oil comes from our territory, but our people don't necessarily know where it goes and what it's for. And similarly, the education needs to go both ways. People here in societies, in industrial societies, don't necessarily know where the oil comes from. The oil that powers these cities and our lives here, what impact it has on the places that it comes from. And so
we need to be able to educate each other so that we can improve this world. And that's something we need to do together. It needs to start with changing our habits. You know, oil comes from our forest, but it doesn't just hurt people. It doesn't just hurt us as indigenous people. It hurts the trees, it hurts the animals, it hurts the air. And so we come here to bring visibility to that reality. And there's a lot of conversation now about global warming. It's something that's starting to be felt across the world. But we're not going to be able to change anything if we don't start to change our habits. And the clock is ticking. We need to think about future generations, not just ourselves. And we need to join together in our fight. Capitalism has one goal, and that is to make more money. Capitalism's goal is not to protect the planet. And so we need to stand up against that. We need to join together. We need to have solidarity. We need to campaign together. And we think we have a lot to teach here in the global north. So it's important that we're here to share our message so we can connect. Bueno, igual nosotros como mujeres, últimamente en la actualidad, por defender nuestro derecho a la vida, por defender lo que es justo, nuestro derecho a defender nuestra naturaleza, últimamente los líderes a nivel del Ecuador hemos sido perseguidos por el Estado. Y eso queremos como visibilizar, al mismo tiempo invitar a ustedes el sentir que necesitamos apoyo de ustedes, que nos apoyen, que nos presionen a las entidades que son como grandes para que nos puedan respaldar la lucha de los pueblos y de las nacionalidades del Ecuador. Últimamente igual estamos en un proceso difícil. Hace 2 semanas el Estado decretó muerte cruzada y eso es el peor, que a todos los indígenas especialmente nos echa la culpa. Por culpa de ellos estamos viviendo en un crisis económico, un crisis a nivel del país. Eso nos ha afectado muchísimo y él también en un decreto pronunció que por esas cosas, crisis que está pasando, hay que acelerar para sacar los barriles de petróleo y eso nos sentimos afectados también porque está en nuestro territorio y está bajo donde muchos de los pueblos vivimos y también nuestros aislados todavía no contactados viven ahí y nos preocupa la vida de ellos porque no conocen, no son civilizados y también fueron por parte de nuestras familias, están viviendo ahí y el gobierno siempre no ve la vida de los ciudadanos, no ve la vida de la naturaleza, simplemente ve su interés. Eso ha sido nuestra preocupación, estamos aquí para poder visibilizar nuestra lucha constante que estamos llevando en nuestro territorio. I just wanted to add to that we, as women, as leaders, for defending our lives, for defending our rights, and for defending nature, we're persecuted. We're threatened. Our lives are threatened by the very state that's supposed to protect us. And so, part of our goal, too, is to raise awareness to that situation, to the criminalization of indigenous leaders, so that you all can help us pressure those in power and bring light or bring visibility to this situation. Right now in Ecuador, we're living in a really challenging situation. The president just 2 weeks ago dissolved Congress and is now ruling by decree. And there's a lot of blame being placed on indigenous peoples for the economic crisis that's happening in the country. And what the president's seeking to do now is accelerate extraction to pull the country out of this crisis. And that extraction is going to take place in our territories. That's where the resources are. They're under the soil in our territories. And it's not just us in the territories. There's also people living in voluntary isolation, uncontacted tribes that are our brothers and sisters. There's incredible biological diversity in our territories. The government doesn't see them. The government doesn't see us. They only see profit. And so it's really important, too, that we have the backing of people around the world in our struggle because we're at great risk. Goodness me. Well, I hope that, that we can use this conversation and this time that you've so graciously
offered us as a planting of a seed, rather than like we've done our hour and 20 minutes and now we've done something. I mean, like this I hope can be the beginning of a conversation and a greater awareness raising for us all. And thank you to everybody that has come along to listen. And I hope that we can all let this sit and percolate within us and hopefully activate what is there. We're all connected, but potentially lying dormant. I certainly have felt a lot of seeds growing within myself just in this short time. And I think unless there's anything else that you'd like to add, I might need to close out this beautiful discussion. But yeah, is there anything else that you would like to add that you feel like you haven't said, either of you? Espero que podemos aprovechar esta conversación que hemos tenido, esta bella conversación, para sembrar una semilla de conciencia de que esto no se quede aquí en estos minutos, no como que ya hemos venido, escuchado, sino que esto comience una conversación que dure y que comience una conciencia. Gracias a todos los que están aquí por haber estado, y ahora podemos dejar que esto se asiente, reflexionar, pensar en lo que hemos escuchado y activarnos ahora. Porque estamos todos conectados, pero a veces esa conexión o ahora puede estar dormida. Entonces tenemos que despertar la conexión. Yo personalmente he sentido como estas semillas creciendo mediante estas conversas con ustedes. Entonces vamos a cerrar, pero si ustedes tienen algún último mensaje que quieren transmitir, están bienvenidas, o si no, ya vamos a cerrar el espacio. Muy buenas tardes. Una vez más les agradezco también por esas hombres y mujeres valientes. Les invito a seguir tejiendo en las redes, las comunicaciones y tener esa alianza de joven como nosotros para seguir fortaleciendo a nivel del país y a nivel local donde que nosotros vivimos. Muchas gracias, les agradezco y les mando muchos saludos y gracias. Wapuni Maneki, thank you all for coming once again, for giving us this space, for letting us speak. And my hope is that we can continue to connect, to build stronger alliances between where we come from and where you all come from. This is really important to our struggle, so we look forward to being in touch, and thank you so much for being here. So, even though it's terrifying, I'd like to close with a song. Singing a cappella is not something I do normally, but this song it felt appropriate. It's a song written from a place of grief, but about planting seeds, and I feel that is what we are doing here. And again, thank you to Synchronicity, Earth Flourishing Diversity, Amazon Frontlines, and the Conduit Club for having us here. I'm going to stand up because the baby has the hiccups, and that's very distracting. Slow dance on the wasteland. That's too low. One thing about having a person between your diaphragm and your lungs is you have to recalibrate a lot of things. Slow dance on the wasteland. Sown seeds, will they grow or die? No one can tear me from your side. Hold
is the land you tend, holding room for birth and death, and no one can tear me from your side. Slow hands, bitter, bitter sweet ride, and the body knows, and the body knows, and the body knows, and the body knows. Thank you for being with us.